Super Prof Annie asked over 30 multilingual strangers from all around the world about their experiences as polyglots. They shared their best tips, their biggest challenges, and the funny little tricks that helped them along the way. Let's hear what they had to say. Yeah, sure. So my name is Jip. I'm from the Netherlands. I'm from the east of the Netherlands. My native language is Dutch, and the first language I learned myself was Russian. And I found out that I really enjoyed it a lot, and I wanted to go on. And as of recently, I started also to work on Ukrainian, which I also enjoy a lot. But I mostly don't really actively study it. I just when I get the chance to speak Ukrainian with people, I try to do that. Can I ask you why? Why did you decide to learn Russian? For Russian, I saw a lot of videos of people traveling through post-Soviet countries, and they had such interesting and unique adventures. The people all managed to do so because they spoke some Russian, and I was like, that's just so amazing if you can experience all that because you speak some Russian. I can at least try to do that. And then I found I was just looking for some videos about how to learn the alphabet, and then learning the alphabet, I was like, okay. You started with the alphabet. Yeah, you started with the basics. And then I was like, okay, I better find out how to actually learn a language. So I tried a lot of different methods, and slowly but surely found the way how I can actually learn them. So yeah. Can you tell us about the methods that you used? Yeah, mostly naturally. I got also a textbook in the beginning, but also found out pretty quickly, luckily, that you kind of need a lot of input. Whereas in school, you're always doing a lot of exercises. You're focusing on cramming words inside your head. But vocabulary list. Yeah, exactly. And most people can kind of confirm looking back that it doesn't always work so well, because we all learn languages in school. But people in America that always had Spanish, a lot of them don't speak Spanish, and majority failed. Same goes for Dutch people. There's a lot of Dutch that don't speak German, but almost all of them had German classes. So you can kind of conclude that it's not the best method. So you gotta find your own way. And for example, getting more input. So listening to far more content, listening to far more podcasts, watching far more videos. A bit earlier, try to speak more. But where in Russian, I just tried to speak on from the beginning, accepting that it was kind of gonna be bad because I just didn't have all the grammar rules. I didn't have all the vocab, but you kind of just have to try. And if you keep on going, keep on doing it on the regular, you will inevitably be better if you just put in the effort. So yeah, that's some things I've discovered. Although I have to admit, with the speaking at the beginning, when you only know the basics, it's quite difficult, isn't it? Yeah, it's probably more a mental thing that you're afraid. People can be very afraid, oh, if I say this, it will sound so stupid, or I will have an accent, or it will sound very weird. But you kind of have to just ignore that in a way. And for me, actually, when I was learning Russian and I found some people to speak with, because my vocab was so limited, I just literally wrote messages which were part English, part Russian. And in the beginning, literally, my sentences were 80% English and 20% Russian. Okay. But I just kept on going, and as I also learned new words, slowly but surely, the ratio changed. So then it was 70-30, 60-40. And who would you talk to? I actually found someone on Instagram that I could practice with. It was a post in which in the comments it said you can find your language buddy here, and you can help each other out with languages. Okay. And that was it. The first person you contacted was already the person that you talked to. Yeah. But also later on, I got on apps like Tandem and spoke to a lot of people from there. That's probably the main thing. Just practicing so much. And watching a lot of videos. For me, I watched a lot of Oreshka, which is travel shows, and I watched so many video episodes of that. Helped a lot. Very good tip. Let's stop here for a minute. Can you give advice to someone that maybe is not as extroverted as you are, and find it really difficult to go out and talk to people, having a very limited vocabulary, plus the other difficulty which you did mention, but I think it's quite important as well, is when they talk back, you can't really understand what they're saying, right? That's pretty much what happens at the beginning. Even though you can say something, when you get an answer, most probably you will not understand what it is. Well, you're making it a great challenge then, if you're to speak about all that. And it's kind of hard to give one answer to it. I kind of have two things to say. First, you can kind of work around some things, because for example, what a lot of people don't realize, you could basically start just speaking to yourself. You could literally, maybe once or twice per week, record yourself for a couple minutes and speaking. Dreadful experience.
if that's bad as well, then I mean, what can I offer? But that's one way to work around it if you're like really truly afraid of speaking to people. We can in our heads we can come up with ways how to say it, but you really have to physically speak it. You really have to physically get it out. So otherwise, you know, I have no idea. Experiences as well. Like in my head, everything is perfect, Exactly. and then when I open my mouth and I try to say a couple of sentences in French, it's completely wrong. Exactly. All the time with any language that happens. At some point, you kind of have to try and accept that just the more progress you want, you also maybe want to get over your own limitations then, because maybe you are kind of scared to do it. But if you inevitably do it, it's going to probably give the best results. Like, my best advice would be just go for it, no matter how scared you are. But I cannot force it on people, of course. How long did it take you to go out to people and talk? For Russian, well, I guess I spoke from day one, but from I don't know, the first months on, but that was just all online. Because at that time I also didn't really... Was it audio, like audio messaging, or was every it now and then. It was for sure. It was mostly just text messaging, but I would also every now and then say like an audio message or whatever. Then later would also have calls with people every now and then. At that period in my life, I also didn't have that many Russian speakers. There were some people, and at some point I would also start to speak to them, but I can't really remember how much time after that was. And what about your German? Wie gut ist dein Deutsch? Also, das ist eigentlich wohl gut, aber das einzige Problem ist, dass ich immer, als ich Deutsch lernte, habe ich immer gedacht, wieso haben wir Fälle? Wieso machen wir das? Ich habe immer gedacht, das ist Schwachsinn, denn auf Niederländisch haben wir keine Fälle. Ich habe auch immer versucht, Deutsch zu sprechen und deswegen kann ich es auch, aber als wir den Unterricht haben in der Schule, habe ich gedacht, Fälle, das würde ich nicht machen. Ich finde das doof. Welchen Rat hättest du dir selbst gegeben, wenn du von Anfang an mit Deutsch anfangen könntest? Das allererste macht man. Lerne die Fälle. Nee. Erst macht man ein bisschen Worte lernen und sprechen. Aber genau, das war jetzt so, was ich ändern möchte, denn ich habe ja später auch Russisch gelernt und dann habe ich eigentlich fast direkt die Fälle gelernt. Meine nächste Sprache, dann würde ich nicht so eigensinnig sprechen, oh, ich mache das nicht, dann würde ich es einfach machen, ja. Welchen Rat könntest du geben, eine Person, die eine neue Sprache lernen möchte und weiß gar nicht, wie sie das angehen sollte? Sollte sie einen Lehrer suchen oder mit einem Buch anfangen? Was wäre dein Rat? Wenn man das machen möchte, dann würde ich sagen, nimm dir wohl ein Buch, aber sollst nicht so viel auf das Buch fokussieren. Auch such direkt einige Videos, Leute finden im Internet, mit denen du reden kannst, vielleicht auf den Apps, Tandem oder was. Und einfach, ja, das Wichtigste ist, hab keine Angst, denn ich habe so oft gehabt, okay, jetzt werde ich Fehler machen. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch ganz viele Fehler gemacht, aber ist doch egal, denn wir können kommunizieren. Das Wichtigste ist immer, dass wir reden können und wir können ja reden. Das ist für Leute ist es immer nicht so akzeptieren, die sagen, oh, ich möchte alles direkt perfekt machen, aber das geht gar nicht. Und wenn ich aufhören würde, wenn ich so viele Fehler auf Russisch gemacht habe, dann würde ich jetzt nicht so gut Russisch sprechen. Ich bin so glücklich, dass du das gesagt hast, weil ja, für viele Leute ist das Konzept einfach fremd, dass man aus eigenen Fehlern lernen kann. Ich glaube, Fehler sind gut und sie sind nötig, weil sie zeigen uns einfach, wo wir weitermachen können und sollen, oder? Das Krasse ist, vielleicht wenn einer kommt zu dir und die lernt Polnisch und die macht einige Fehler, wirst du wahrscheinlich sagen, oh, aber das machst du doch immer gut, du bist einfach froh, denn der zeigt, okay, ich finde Polnisch interessant, ich finde dein Land, deine Kultur interessant. Und wahrscheinlich ist es dir egal, dass er einige Fehler gemacht habe. Das ist mir absolut egal. Aber wenn wir selber lernen und wir selber machen Fehler, dann sagen wir, oh, das ist so schlecht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber wenn andere Leute zu dir kommen, sagst du nur, oh, hast du gut gemacht. Wir haben mehr Akzeptanz für die anderen als für uns selbst. Ja, für uns selbst haben wir gar keine Akzeptanz. Also das ist sogar ganz unlogisch eigentlich. Ja, ich hatte auch so eine Situation, wo mich eine Person kontaktiert hat, die Polnisch lernte schon seit einiger Zeit. Und ich habe dann gefragt, okay, kannst du mir vielleicht ein paar Audios schicken? Dann weiß ich, auf welchem Niveau du bist und dann wie weit können wir uns helfen. Wir haben uns ein paar Audios geschickt und diese Person hat sehr kommunikatives Polnisch gesprochen, mit sehr vielen grammatischen Fehlern, aber das hat die Kommunikation überhaupt nicht gestört. Und ich dachte, Mann, das ist einfach unglaublich, ich kann ihn verstehen. Das ist alles falsch, aber irgendwie ist es alles richtig. Deswegen. Man muss einfach auch akzeptieren, okay, man braucht nicht alles direkt korrekt zu machen, denn so wichtig ist es alles nicht.
Ich glaube auch, den Gedanken immer im Kopf zu haben, dass das einfach Zeit nimmt. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Man muss einfach hier an der Ausdauer arbeiten und einfach am Ball bleiben, oder? Genau. Und das wünschen wir euch allen auch, dass ihr am Ball bleibt. Und ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Sehr gerne. Danke dir. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.